Кога Ајла и Јана првпат зачекориле во училишниот двор, не се познавале, не знаеле ништо една за друга. Кога првпат прозбореле, не можеле ни да се разберат, но денес се неразделни другарки. Случајно се запознавме барајки материјал за да сработиме. Да, ми даде материјал и случајно се запознавме. Потоа забележавме дека и двете идеме во ист тим на одбојка, па и таму се дружевме. Проектите ни беа место каде ние се запознававме и се дружевме, не само со Јана, и со многу други другарки имам од македонските паралели. Другарството се родило во училница, но продолжило надвор од неа. Јана и Ајла се само две од повеќе од 8.000 ученици кои поминале низ активностите на проектот за интеретничка интеграција во образованието на УСАИД. Овде во училиштето Живко Брајковски во Скопски Бутел ке провериме како изгледа еден час на кој учениците учат како меѓу себе да се разбираат и почитуваат. Здраво, деца! Здраво, Верча! Здраво, Лела! Во оваа училница држите часови за дечиња од различна етничка припадност. Што точно правите на овие часови? Ова е наводнаставна активност како дел од проектот меѓуетничка интеграција во образованието. Лела, кои се целите на ова што го правите? Да се постигне подобрување на меѓуетничката интеграција во образованието, да се подигне свеста кај учениците за надминување на предрасудите и стереотипите. А сега може да погледнеме како работат учениците. Резарта, колку ви е проблем да се зборувате и на македонски и на албански? Успевате ли да се разберете меѓу се? Успеваме да се разбираме, ама не баш секогаш, затоа што има студенти што не знаат многу добро македонски и македонците не знаат многу добро албански, ама се снаоѓаме. Забавно ли ви е на овие часови? Да. Дали е позабавно отколку на математика? Да. Тема е проектот тон është reciklime për të punuar këtë projekt. Ne duhesh që të jemi të shoqërueshëm dhe që të komunikojmë me nxënësat e grupit ton. Пораките се поврзани со етиката, со доброто однесување и со образованието. Буба и Себеате, како наставнички во одделенска настава во училиштето Кирил и Методи во Кумановско-Романовце, со овој проект успеале да израснат генерации деца кои ги знаат вистинските вредности на соживотот. Кога ќе станат другари на 6 години, веќе тие другарства остануваат за понатаму. Интересно е дека имаме прекрасни родители и они секогаш не поддржуваат. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието почнал да се спроведува во 2011 година, ги опфатил сите основни и средни училишта, односно над 450 училишта, а продолжува и во следните 5 години. Образованието е најсилното оружје кое можеш да го употребиш за да го промениш светот, пишуваше на еден од постерите во училиштето во Бутел кој го посети нашата екипа. Ова беше мој мотив да проверам дали и други активности поддржани од Американската агенција за меѓународен развој успеале да ја променат Македонија. Тогаш дојдов до насловите на BBC, Financial Times, New York Times. Македонија прва Wi-Fi земја во светот. It was really funny because when we go abroad, they would ask us for our email address and we didn't have one. Actually, we didn't have internet. As of today, every school in Macedonia and every school child in Macedonia is going to have access to the internet. And that basically means that they're going to have access to the world. Проектот Македонија се поврзува започнал во 2004, кога интернет пенетрацијата во Македонија изнесувала помалку од 5%. Со овој проект бил обезбеден пристап до интернет во буквално секој училиште, со што според тогашните координатори се обезбедила интернет мрежа, конкуренција на пазарот, а со тоа и пониска цена и поголема достапност не само за образованието, туку и за целото општество. Со овој проект практично секое основно и средно училиште во Македонија доби пристап до интернет. Нас не беше идејата интернетот да се свати како алатка во наставниот процес која ќе биде употребувана и која ќе биде достапна секаде, односно да биде еден од условите како што да се има струја, да се има вода во едно училиште, значи да се има и пристап до интернет за да се подобри наставниот процес. Интернет, образование, демократија, соживот, на што се УСАИД работел во Македонија. Денес кога се одбележуваат 25 години, го прашувам американскиот амбасадор Джес Бейли дали УСАИД е вистински пријател на Македонија. 25 years USAID in Macedonia. What are the projects you're most proud of?
Well, for 25 years, the United States, through USAID, even before we had formal diplomatic relations, has been here to help Macedonia's citizens realize their essential aspiration to be a prosperous, inclusive, resilient democracy, fully embedded into European institutions. One of my favorites is one I think you have already seen, which is the Youth Interethnic Integration Through Education project, where children can learn that the other ethnicities, whether they be Albanians, whether they be Macedonians, whether they be Turks, whether they be Roma, share a whole lot more things than they have differences. And that's a very important thing for this country as it moves forward. So I'd say that's probably my favorite project. Well, one project that I've been able to see a lot of is the Small and Medium Enterprise Project, which finished last year. And among its many accomplishments was it was able to connect Macedonia into the whole emerging market of adventure tourism, of tourists who are not only looking for outdoor activities, but also searching for authentic things to see. And Macedonia presents a wonderful opportunity for them. In some ways, this is a USAID project. It's sort of helped put Macedonia on the tourism map, but in a way that is very sustainable and in a way that involves lots of different small businesses, including at a village level. How much have the American people invested in Macedonia in this 25 years through USAID? U.S. assistance, which includes where USAID is the largest part, but not the only part, has been about $600 million. I think focusing on that figure, though, doesn't really capture how we see our assistance. Our assistance, I think, we see more as an enabler, a catalyst for certain kinds of things. Let me give you an example. In one of the projects we did, doesn't sound like very much, but we worked with Macedonian ministries to enable Macedonia to join the World Trade Organization and to benefit from the rules of the World Trade Organization. That wasn't a whole lot of money on the grand scale, but it's very important for Macedonia's long-term economic growth. Today you're starting a campaign, 25 years, USAID, a true friend of Macedonia. Right. What are the key messages of the campaign and what kind of activities will you have? Well, the key message is that we are a friend, we're a partner, and I think our friendship, we're here to stay. At the end of the day, the success of Macedonia is going to be on its own citizens, its own leaders, how they respond to these things. When I look back at the projects that have been more successful than others, there's always a highly motivated individual involved in that project and driving it forward. You can see that, for example, in the FX3X, a company that does digital animation for Hollywood. That was a somewhat almost improbable outcome of our digital media project, and the Digital Media Project Park that we helped support. But at the end of the day, we can put a project together, but if you don't have those talented, motivated people, it's not going to happen. And that's true in education, that's true in politics, that's true in journalism. Thank you. Thank you.